Hello, all. A very good morning. Welcome to this online teaching learning platform of Bruhan Mumbai Mahanagarpalika Shikshan Vibhag. This is Anuja. Let's start with our subject English. Yes, and today we are going to learn a beautiful lesson, and that is a story, the Song of Songs. Let's begin the day with a beautiful quote, that is a thought of the day. What is that? Yes, it is written on the board. Music is the art of prophets and the gift of God. विद्यार्थी मित्रांनो, संगीत ही अतिशय सुंदर अशी कला आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ज्या 64 कला आहेत ना, त्या कलांपैकी संगीत ही अतिशय सुंदर अशी एक कला आहे आणि ती गिफ्ट ऑफ गॉड म्हणजेच काय, तर परमेश्वराकडून आपल्याला मिळालेली एक देणगी आहे. येस, सो द थॉट इज म्युझिक इज द आर्ट ऑफ प्रोफेट्स अँड द गिफ्ट ऑफ गॉड. संगीत शिकण्यासाठी प्रोफेट्स म्हणजे काय, तर संगीत गुरु, तर गुरुची गरज असते आणि ते गुरु म्हणजे साक्षात आपले परमेश्वरच असतात. सो दिस इज द थॉट ऑफ द डे. येस, अँड अवर लेसन इज द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स. म्हणजेच काय, गाण्यांचे गाणी. स्टुडंट्स, in previous lecture, that is yesterday, our Zarina madam has taught you some chit chat activity. Actually, what is chit chat activity? That is a preparation for what you are going to learn in the next session. Okay, so yesterday you have completed the chit chat activity, and now related with that activity, we are going to begin the story, that is the Song of Songs. गाण्यांचे गाणी. काल तुम्ही याच पाठावर आधारित चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी सोडवल्या, बरोबर? त्या ऍक्टिव्हिटीज या धड्याशी संबंधित आहेत. पाहूया आपल्याला त्या ऍक्टिव्हिटीचा नेमका हा पाठ शिकताना कसा उपयोग होतो. So let's start the story, the Song of Songs. Students, you might be knowing the story of Akbar, Birbal and Tansen. Yes, Akbar is a Mughal emperor. तुम्ही अकबर बिरबलाच्या गोष्टी वाचल्या असतील. तानसेन हे नावही ऐकलं असेल. या गोष्टी आपल्याला नैतिकतेचे धडे देणारे आहेत, नैतिकतेचे संदेश देणारे आहेत. तेव्हा अशा गोष्टी आपण जरूर वाचायच्या आहेत. त्यापैकीच आजची ही गोष्ट, द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स. We are going to learn this lesson in 3 parts. Is it? Yesterday we have completed the first part, that is chit chat activity. And today we are going to learn the second part, that is the story in half part. And in the upcoming part, we are going to complete the whole lesson of the Song of the Songs. लक्षात येतंय? आपण हा पूर्ण धडा जो आहे तो 3 भागांमध्ये विभागलेला आहे. कालच्या पाठामध्ये तुम्ही त्याच्यावरच्या प्री ऍक्टिव्हिटी सोडवल्या. आता आपण प्रत्यक्ष हा पाठ शिकणार आहोत आणि पुढच्या तासाला उर्वरित पाठ शिकणार आहोत. सो डोंट रश हिअर अँड देअर. येस, जस्ट एन्जॉय दिस लेसन बिकॉज इट्स अ ब्युटिफुल स्टोरी ऑफ अकबर अँड तानसेन. Upon completion of today's part, you are going to learn
You are going to gather information of various types of musical instruments. Then you are going to learn new words, expressions, and enriches your vocabulary through reading. And of course, you are going to list the words related with music. कालच्या पाठामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिली. त्यांची नावं तुम्ही लिहायची आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्याबद्दल माहितीही गोळा करायची आहे. त्याचबरोबर या पाठामध्ये आलेले नवीन शब्द, काही वाक्प्रचार आहेत, फ्रेजेस आहेत, हे तुम्ही समजून घ्यायचे आहेत आणि समजून घेऊन वाचन करायचं आहे. त्याचप्रमाणे या पाठामध्ये संगीत या विषयाशी संबंधित असलेले जे जे शब्द आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. अर्थात तुम्हाला लिहायलाही येतील जर हा पाठ तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकलात तर. So these are the learning outcomes. Okay, let's start our lesson. The song of songs. अर्थात गाण्यांचे गाणे. Yes, listen carefully. I'm going to read extracts for you. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. Okay, so this is the first paragraph. I have highlighted some new words. Which are they? Yes, the first one is exhausted, then exquisite, and then darbari. So, Akbar's darbar was there. And in that darbar, what happened that day? Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. काय केलं बरं? सावकाश, हळुवारपणे त्या दमलेल्या संगीतकाराने. So exhausted musician. Exhausted means दमलेल्या and musician means संगीतकार. दमलेल्या त्या संगीतकाराने आपला तानपुरा खाली ठेवला. The exquisite strains of Rag Darbari. Exquisite strains. What is the strains? Strains means suravat. Okay. Exquisite, अप्रतिम. राग दरबारीच्या अप्रतिम सुरावटींनी संपूर्ण हॉल, अजूनही किंवा ते सभागृह, तो दरबार अजूनही राग दरबारी या रागाने निनादून गेला होता. त्या दालनामध्ये राग दरबारी असा घुमत होता. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. आणि हा राग संपल्यानंतर अकबर बादशाने आपले डोळे उघडले आणि काय झालं? त्याच्या डोळ्यामध्ये कौतुकाचे, प्रशंसेचे भाव होते. ऍडमायरेशन म्हणजे प्रशंसा किंवा कौतुक. आणि त्या कौतुकापायी तो काय म्हणाला? वंडरफुल, अप्रतिम. ही सेड सुपर्ब, अत्युत्तम. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. अकबर बादशाह म्हणाले की मी रोजच तुमचं संगीत ऐकतो, पण तरीही माझं समाधान काही होत नाही. तुमच्या संगीतामध्ये फार जादू आहे. Yes, there is a miracle in your music, in your singing. The way you are singing, it is superb, it is excellent, said Akbar to the musician. Okay, wonderful, superb. So these are
the expressions by Akbar. What happened next? Let's see the new words, the new vocabulary. Okay, the first one is exhausted. So what is exhausted? Exhausted means tired, used up. ज्याला आपण मराठीत म्हणतो खूप दमलेलं असणं. Then the next one is exquisite. Means very lively, pleasing, खूप आनंददायी, नितांत रमणीय असे संगीताचे स्वर. And yes, what is Rag Darbari? That is name of an Indian raga. Students, let's enjoy Rag Darbari. I hope you will enjoy definitely. Are you going to listen? So listen quietly. Rag Darbari. Are you ready for that? Yes? I'm playing this music of Rag Darbari for you. राग दरबारी कान्हड़ा. So, this is Rag Darbari. Yes. I hope you enjoyed this raga. What happened then? The whole hall had been vibrated. So what is meaning of vibrated? So small and fast movement from side to side. ज्याला आपण माना डोलावणं म्हणतो ना, किंवा दोलायमान होणे. एखादं संगीत, एखादं गाणं ऐकताना आपसुकच आपल्याकडून होणारी जी हालचाल, the spontaneously movement from our body, that is called as vibration of the body. Is it clear to you? And yes, the next one is lit with admiration. That is regard with wonder. म्हणजे एखाद्याचं प्रशंसा करणे. Second paragraph. Tansen bowed in silent gratitude. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. But I don't, Shahenshah, said Tansen with a smile. There is someone who sings far better than I do. Really, cried the disbelieving Akbar. Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? पहा पुढे काय झालं. तानसेनने अकबराने केलेल्या प्रशंसेवर आपली मान अदबीन हलवली. What Akbar said? Akbar said, I think you have the most wonderful voice in the world. अकबर म्हणतायत की मला असं वाटतं की या जगामध्ये सगळ्यात सुंदर आवाज जर कोणाचा असेल तर तो तुमचा आहे. सो इथे तारीफ करतायत अकबर. But Tansen replied that,
बट आय डोंट शहनशाह. शहनशाह, मला असं वाटत नाही. देर इज समवन हू सिंग फार बेटर दॅन आय डू. मला असं वाटतं की माझ्यापेक्षा सुंदर गाणारं सुद्धा कुणीतरी आहे. रिअली? cried the disbelieving Akbar. Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? खरंच? तानसेनने सांगितलेल्या त्या गोष्टीवर अकबराचा विश्वास बसेना. सो डिसबिलिव्हिंग अकबर. ओके, असं असेल तर ती जी कोणी व्यक्ती आहे तिला माझ्या दरबारात हजर करा. कॅन यू अरेंज इट? हे तुम्ही करू शकता का? So this is a conversation between Akbar and Tansen. What happened next? Let's read the extract first. Let's continue the story. Tansen shook his head. I'm afraid he will not come, sire. What? Not even if he hears that the emperor himself had summoned him? No, not even then. This reply would have enraged any other emperor. But Akbar was different. Very well, Ustad ji, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, sire, provided you do not come as the emperor of Hindustan. I shall go as a humble lover of music. पहा, तानसेन shook his head. नकारार्थी मान हलवली, कारण अकबर बादशहानं काय सांगितलेलं होतं, ती जी कुणी व्यक्ती आहे तिला माझ्या दरबारात हजर करा. त्यावर तानसेन काय म्हणाले? नो, नकारार्थी मान हलवली त्यांनी. आय एम अफ्रेड ही विल नॉट कम, सायर. सो जस्ट रीड द वर्ड सायर. ओके, मला नाही वाटत ती व्यक्ती या दरबारात येईल. व्हॉट? नॉट इवन इफ ही हिअर्स दॅट द एम्परर हिमसेल्फ हॅड समन्ड हिम. एक राजा बोलवतोय तरी सुद्धा ती व्यक्ती येणार नाही. बादशाहनं स्वतः आमंत्रण दिलं आहे हे समजल्यावरही ते येणार नाहीत. नो, नॉट इवन देन. तरीही नाही. This reply would have enraged any other emperor. अकबराऐवजी जर दुसरा कोणी राजा तिथे असता तर तानसेनचं हे उत्तर ऐकून नक्कीच त्याला राग आला असता. बट अकबर वॉज अ डिफरंट एम्परर. अकबर मात्र अगदी वेगळा असा राजा होता. कलेची जोपासना करणारा असा तो राजा होता. काय म्हणाले अकबर बादशाह? व्हेरी वेल उस्तादजी, सेड अकबर, स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केअर्ड आईज. फार छान उस्तादजी. खरं तर तानसेन घाबरला होता. हाफ स्केअर्ड आईज म्हणजे किंचित घाबरलेल्या डोळ्यात तानसेनच्या अकबरने पाहिलं आणि ते म्हणाले, ठीक आहे, फार छान आहे उस्तादजी. इफ ही डझंट कम, ते जर येणार नसतील, आय शॅल गो टू हिम माय सेल्फ. मी स्वतः त्यांच्याकडे जाईन. विल यू टेक मी टू हिम? तुम्ही न्याल का मला त्यांच्याकडे? येस सायर, प्रोव्हायडेड यू डू नॉट कम ॲज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. पण एक अट असेल शहनशाह. काय अट आहे ती? तुम्ही तिकडे येणार ते हिंदुस्तानचा राजा म्हणून यायचं नाही, बरं का? सो एम्परर अकबर accepted this what तानसेन said. तानसेनने सांगितल्याप्रमाणे अकबरने ही अट मान्य केली. काय म्हणाले अकबर बादशाह? आय शॅल गो ॲज अ हंबल लवर ऑफ म्युझिक. ठीक आहे,
हंबल लवर ऑफ म्युझिक, संगीताचा एक निस्सीम चाहता म्हणून मी त्यांच्याकडे येईन, अकबर बादशाह म्हणून येणार नाही. Let's see the new vocabulary in this paragraph. So, the first one is summoned. What is meaning of summoned? Meaning of summoned means called. Order to do something. बोलावणे किंवा एखाद्याने बोलावण्यानंतर जातीने हजर राहणे. Enraged, that is filled with anger, संतप्त होणे. रागावणे. Half scared eyes, so little bit frightened, म्हणजे किंचित घाबरलेल्या अवस्थेत, that is called as half scared eyes. And then sire. So sire is the word which is used for addressing for someone of high social status, especially a king. जसं शहनशाह हा शब्द आहे ना, तसंच सायर हा एक आदर्श कृतज्ञतापूर्वक वापरला जाणारा शब्द आहे. सो सायर meaning a respectful form of address for someone of high social status, that is especially a king. म्हणजे राजा महाराज यांना वापरण्यात येणारं एक हे संबोधन आहे सायर. ओके. Now, I hope all of you have understood this part of a story. Actually, this is half part of a story. So, let's revise with some revision questions. Okay? And that is English workshop. Now, it's your turn. So, you are going to answer in one word. Are you ready for that? Okay, let's see the first question. And time starts now. The question is, name of the emperor. Can anyone tell? Yes, Kulashri, you raise your hand first. Tansen. Name of the emperor. Is it Tansen? Who is the emperor? Emperor. Akbar. Very good. Name of the emperor is Akbar. Okay. See, name of the emperor is Akbar. Now, let's see the next question. The rag that the exhausted musician was singing. कुठला राग गात होता बरं? Janhavi? Yes, you raise your hands. Darbari. Yes, name of the raga is Rag Darbari, that the exhausted musician was singing. Very good. The correct answer you have given. Now, the third one, it's very easy. Name of the musician. What is that? Who is the musician? Yes? Musician is Tansen. Very good. The musician is Tansen. So let's revise again. Name of the emperor is Akbar. The raga that the exhausted musician was singing is Darbari, and name of the musician is Tansen. Let's go to the next question. The next question is, who said to whom? कोण कोणाला म्हणालं? Okay. Who is going to read the first sentence? Yes. Akshita? Anybody else? Yes. Read the first sentence. I think you have the most wonderful. Yes, pardon. Read again. Once again. I think you have the most wonderful voice in the world. Very good. I think you have the most wonderful voice in the world. Who said to whom? Shahenshah Akbar. To whom? To whom? कोणाला म्हणाला? Tansen.
Yes, let's see the answer. It is correct. Akbar said to Tansen. Emperor Akbar said to Tansen. Very good. Now, the second one. Who will read this sentence? Yes. Astha Kukde, you raise your hands. Please read, Astha. Sure, ma'am. I am afraid he will not come, sire. Very good. I'm afraid he will not come, sire. Okay, can you give the answer? Who said to whom? This said- Emperor Akbar to Tansen. Please read again. I'm afraid he will not come, sire. Yes, Tansen said to Emperor Akbar. very good. This sentence is by Tansen to Akbar. So Tansen said to Akbar that I'm afraid he will not come, sire. Okay. And now the third one. Yes. Read the sentence. Any one of you, please I read. shall go as humble lover of music. Very good. I shall go as a humble lover of music. Who said to whom? Tansen said to Akbar. Please read carefully and then answer. I shall Ak- go as a Akbar humble said- lover of music. Akbar said to Tansen. Okay. So Akbar said to Tansen is the right answer. So this is the activity of who said to whom. Again, I am going to read this for you. I think you have the most wonderful voice in the world. Akbar said to Tansen. The second one, I am afraid he will not come, sire. Tansen said to Akbar. And the last one, I shall go as a humble lover of music, Akbar said to Tansen. Very well. Response from you. Thank you, students. Okay. Now this is the activity for you as a homework. Just complete this activity and please send your answers or which activity you have completed to your concerned teachers. They will send to us. Okay. What is the activity? Can anyone read? What is the activity? Yes. I want one of you read the sentence or read the activity which is given, which you are watching From on the the screen. story, make a list of words related with music. Very good. Your good name Kulashri, is it? Very well reading, Kulashri. Yes, ma'am. Yes. And what is the activity? You are going to list many of the words related with music. Okay? आतापर्यंत तुम्ही जो पॅरेग्राफ किंवा आतापर्यंत आपण पार्ट 1 मध्ये जे जे काही वाचलंय त्याच्यामध्ये म्युझिकशी रिलेटेड असे काही शब्द आलेले आहेत का ते तुम्ही लिहायचे आहेत. सो दिस इज द ऍक्टिव्हिटी फॉर यू ॲज अ होमवर्क. यू आर गोइंग टू लिस्ट ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड विथ म्युझिक. इज इट क्लिअर टू यू? Okay. Thank you, students. A very good response from you. In the next session, we are going to learn the remaining part of the story. Thank you very much. So, one more activity is for you. Okay? And what is that? This is a image of Emperor Akbar's Darbar. Okay, and from the story you are going to list words related with music. Thank you very much.